11th CBSE channel 11th and 12th channel நான் உங்களோட Sreeshma ma'am பசங்களா ஹாய் எப்படி இருக்கீங்க ஹாய் SHK edits குட் ஈவினிங் மேம் அப்படிங்கிறாங்க குட் ஈவினிங் அப்படியே 10th சொல்லி சொல்லி திடீர்னு நான் உங்களை மறக்கல ஓகே ஓகே எனிவேஸ் இன்னைக்கு நம்ம லாஸ்ட் டாபிக் ஆஃப் திஸ் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகே எஸ் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கிறீங்களா ஹவ் இஸ் யுவர் லைஃப் உங்களை ஐ நோ யூ ஹாவ் கிளாஸ் நவ் யூ வில் பி கைஸ் வாட்சிங் மை வீடியோ லேட்டர் ஐ திங்க் ஸோ உங்களால் பேச முடியல இருந்தால் கூட லெட் மீ நோ ஹவ் யூ ஃபீல் ஓகே ஐ ஹோப் எவ்ரிபடி இஸ் டூயிங் குட் ஹெல்த் இஸ் வெல்த் சாப்பிட்டீங்களா ஓ மை காட் எஸ் சாப்பிட்டேன் நல்லா சாப்பிட்டேன் இல்லை நான் சாப்பிடல ஓ ஓகே ஐ டிடன்ட் இல்லை சாப்பிட்டேன் பசங்களா சாப்பிட்டாச்சுங்க நீங்கள் சாப்பிட்டாச்சா மேம் 4 மணிக்கு வந்து ஐயோ வாட்ச் கட்டு வந்துட்டு 4 மணிக்கு வந்து சாப்பிட்டீங்களா மேம் அப்படின்னு கேட்குறீங்களே நீங்கள் தான் கேட்டீங்க ஸோ எனிவேஸ் தேங்க்யூ ஃபார் ஆஸ்கிங் இட் மீன்ஸ் அ லாட் ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஸோ இன்னைக்கு வந்து லாஸ்ட் டாபிக் ஸோ இந்த சாப்டரில் வி வில் டூ லைக் டவுட் சால்விங் செஷன் கிடையாது அது மன்னிச்சுங்க பசங்களா மன்னிச்சுங்க தட் இஸ் வி கேன் டூ ப்ராப்ளம் சால்விங் செஷன் ஃபார் திஸ் ஸோ டோன்ட் வரி ஸோ கீப் யுவர் கான்செப்ட்ஸ் கிளியர் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து நம்ம காம்போசிட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு படிக்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து உங்களோட சிலபஸில் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஸோ பட் இருந்தால் கூட உங்களோட என்சிஆர்டியில் அது இருக்குது ஸோ ஐ வில் பி டீச்சிங் ஓகே ஸோ இது வந்து அவ்வளோவா இம்பார்ட்டன்ட் டாப்பிக்காக படித்து வச்சுக்கோங்க ஈஸி தான் ஸோ இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஓகே இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இஃப் யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் எனி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ஸோ அதில் வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் ஓகே சம் அனதர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சு தான் கேட்பாங்க ஈஸியாக கேட்க மாட்டாங்க ஓகே ஸோ அது கூட சொல்லிடுறேன் ஸோ இன்னைக்கு வி வில் டூ சம் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஓகே ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு 2-3 ஒரு 5 கொஷின்ஸ் வி வில் டூ டுடே அப்புறமே நம்ம இது வந்து முடிச்சுட்டு நான் டட்டா பை சொல்லிட்டு போயிடுவேன் ஸோ தட் இஸ் த ஓவரால் அவுட்லுக் ஆஃப் மை கிளாஸ் நன்றி வணக்கம் பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போக முடியாது ஓகே ஃபைன் அப்போ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க பசங்களா ஓகே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க சேனலை லைக் பண்ண முடியாது வீடியோவை லைக் பண்ணிட்டு ஷோ மீ யுவர் லவ் ஓகே ஃபைன் ஃபைன் ஓகே ஸோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க அப்புறமேல் அவ்வளோதான் ஸோ சிலபஸில் வந்து அவ்வளோதான் ஸோ சிலபஸில் வந்து ஃப்ரம் இது வரைக்கும் ஐ திங்க் இவ்வளோதான் கொடுத்துருக்காங்க பட் என்சிஆர்டியில் வந்து உங்களுக்கு வந்து தெர் இஸ் காம்போசிட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இன்வெர்ட்டிபிள் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று கூட இருக்குது ஸோ இன்வெர்ட்டிபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து அது வந்து நீங்கள் லைக் நெக்ஸ்ட் சாப்டருக்கு உங்களுக்கு என்ன தேவை தட் இஸ் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் இஸ் இன்வர்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஸோ இன்வர்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரியில் இன்வெர்ட்டிபிள் ஃபங்க்ஷன் இன்வர்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரி அப்படின்னா இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ரைட் ஸோ தட் இஸ் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அது கூட வி வில் டிஸ்கஸ் ஸோ அது நீங்கள் அதிலோட ஒன் கான்செப்ட் நீங்கள் வந்து புரிஞ்சிருந்தா நீங்கள் வந்து இன்வர்ஸ் ஆஃப் ட்ரிக்னாமெட்ரி உங்களுக்கு யூ வில் கெட் அன் ஐடியா ஓகே ஸோ அதில் வந்து இன்வர்ஸ் என்ன மேம் ஏதாச்சும் கனெக்ஷன் இருக்குதான்னு கேட்டிங்கன்னா நாட் மச் பட் ஸ்டில் யா ஓகே ஸோ சேனலை சொல்லியாச்சு ஓகே ஃபைன் okay so today's content is that composite function and invertible function I will discuss okay so aduk munnadi I have to like you know pona class la there was a question okay so there was a question that is f of x is equal to x cube okay idu vandu one function onto function இல்லையானு that was the question okay so is it a one இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆன question so அதுல வந்து இன்னொன்று ஐ ஹாவ் டு டெல் ஓகே அது வந்து இது நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சு திஸ் இஸ் அ ஒன் ஃபங்க்ஷன் கரெக்டா ஸோ திஸ் இஸ் அ ஒன் ஃபங்க்ஷன் ரைட் ஸோ ஒன் ஃபங்க்ஷனில் நம்ம எப்படி ப்ரூவ் பண்ணோம் ஒன் ஃபங்க்ஷனில் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணோம் ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஞாபகம் இருக்குதா தட் இஸ் ஒன் ஃபங்க்ஷன் தட் இஸ் ஒன் பாய் ஃப்ரெண்ட் ஒன் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அந்த ஃபங்க்ஷன்டா ஓகே தென் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷனா இல்லையா அப்படின்னு
you have to check. Okay, 1 function ஆக இருக்கணும் அப்படின்னா that is f of x1 is equal to f of x2 ஆக இருக்கணும். And onto function ஆக இருக்கணும் அப்படின்னா range. Okay, range is equal to codomain ஆக இருக்கணும். Okay, codomain. Okay, so the function is from R to R. So we have proved that f of fx வந்து 1 function இல்லையான்னு நம்ம வந்து already prove பண்ணியாச்சு by that x cube minus. So இப்படி வருமா? So நான் வந்து just I will tell you f of x1 is equal to f of x2. Okay, x1 cube is equal to x2 cube. So x1 cube வந்து இந்த side கொண்டு வந்து x2 cube that is equal to 0. Okay, so we just expand பண்ணி ஒரு பெரிய இவங்கள வந்து எடுத்துட்டு போயாச்சு. மேம் யார மேம் எடுத்துட்டு போறீங்க? டே இப்படி x1 minus x2 into x1 square plus x1 x2 plus x2 square. Okay, so that is equal to 0 abdin. Okay, then we took this part that side. Okay, this part that side, and we came to a conclusion x1 minus x2 that is equal to 0. x1 is equal to x2. So இப்படி தான் நான் 1 function prove பண்ணேன். ரைட்டா? இதுல யாருக்குமே டவுட் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். So when doubt எங்க உங்களுக்கு வரும் அப்படின்னா onto functionல தான் உங்களுக்கு வரும். Okay, so onto function we have to show that range is equal to codomain. Okay, range is equal to codomain. உங்களுக்கு two like you can show it in two ways. Okay, two ways உங்களுக்கு காமிக்கலாம். So one is actually in the studio pay இருக்குது. Okay, I identified that pay. Okay, so whenever I come slides அப்படியே அங்க போகும், இந்த சைடு போகும், எனக்கு தெரியல அப்படி பல்பெல்லாம் இப்படி ஆகும். ஓகே, எனிவேஸ், ஸோ தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிராஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கியூப் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸோ இட் இஸ் லைக் திஸ். ஓகே, இட் இஸ் லைக் திஸ். ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸோ இஃப் எவ்ரி இங்க வந்து -1 -2 -3 -4 அப்படி இருக்கும். ஸோ for every number, for every real number, okay, so for every real number there is an image, so which is a real number as it is. Okay, as it is. So real r to r இருக்குது. So அதுக்கு வந்து ஒரு இமேஜும் இருக்குது, ப்ரீ இமேஜும் இருக்குது. So you can say f of x is equal to x cube. f of x equal to x cube is a onto function அப்படின்னு சொல்லலாம். I said it is not an onto function. I will take full accountability for that making the mistake. Okay, I'm really sorry for that. Okay, so that is f of x is equal to x cube is the onto function. Next வந்து என்ன தெரியுமா, that is I was thinking, okay, இப்படி வராதே என்ன what I did. Okay, and then I was thinking, okay, so -1 ஓட whole cube எடுத்தோம்னா I will get -1 itself. So அவங்களோட cubic root எடுத்தா கூட I will get some decimal number. Okay, decimal number I will get. So in the decimal number belongs to R itself. புரியுதா? decimal number R ல வந்து belong பண்ணும். Fine. So அதனால நம்ம function வந்து R to R. Okay, so that is from R to R. R to R ல வந்து decimal function எல்லாமே include பண்ணி அவங்க தான் இருப்பாங்க. Okay, so we can by that also we can say onto function. Okay, that is f of x is equal to x cube வந்து ஒரு onto function. Because இது வந்து நான் ஏன் திருப்பி நான் வந்து சொன்னேன் அப்படின்னா, because இது நிறைய கொஸ்டின் பேப்பர்ல வந்து கேட்டிருக்காங்க, ரிப்பீட்டடாக பசங்களுக்கு வந்து டவுட் வர செஷன் இது. ஃபைன், இஸ் தட் ஓகே? ஃபைன், கிளியர்? ஓகே, so next வந்து I have to tell you, like நான் வந்து சொன்னேன் there is another topic where I have to like tell, அது நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் அப்படின்னு வந்து சொன்னேன், அந்த டாபிக் கூட நான் வந்து சொல்லிடுவேன். ஸோ இது வந்து என்ட்ரன்ஸ்லையும் கேட்கலாம். ஓகே, இது on the entrance point of viewல கூட கேட்கலாம் இந்த question. So that is number of reflexive functions. Number of reflexive function. Okay, so reflexive functionல வந்து if the setல வந்து if n of a ல வந்து it has p elements, என்னப்பா
n of a அப்படின்னா number of elements in a. If it has p elements அப்படின்னா என்னோட number of reflexive functions will be 2 raised to p square minus p. 2 raised to p square minus p. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Then also number of symmetric functions. Number of symmetric functions. Okay, number of symmetric functions is equal to, if n of a வந்து n of a is equal to n அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா, that is 2 raised to n into n plus 1 divided by 2. 2 raised to n into டீச் பண்ணலாம்ப்பா. நம்ம வந்து we will take it in order. ஆர்டரில் நான் வந்து எடுத்துட்டு உங்களுக்கு கால்குலேஷன்லாம் சும்மா அப்படியே I will teach you very டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா you can ask me, I will take it detail. Okay, fine. இல்லை ஒன் ஷாட் வேணும் அப்படின்னா கூட ஒன் ஷாட் போட்டுடலாம், பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே, பட் யூ ஹாவ் டு டெல் மீ வாட் இஸ் இட், உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு நீங்கள் சொல்லணும். ஓகேவா? ஸோ இதையும் கூட நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் ஐ forgot to tell. So because it was in my mind, but ஆகும்னா okay, fine. I hope it is clear. படிச்சிட்டேன் மேம். ட்ரிக்னோமெட்ரி எஸ், ட்ரிக்னோமெட்ரி எடுத்துலாம். இன்வர்ஸ் ட்ரிக்னோமெட்ரி நெக்ஸ்ட் சாப்டர் எடுத்துடலாம். ஓகே, அது வந்து ஃபுல்லாக எடுக்கலாட்டி கூட உங்களுக்கு வந்து அந்த சாப்டர் தெரியறதுக்கான வேண்டிய லைக் அதில் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஆகும். நான் இப்போவே சொல்லிடுறேன். ஸோ இன்வர்ஸ் ட்ரிக்னோமெட்ரியில் the main thing you have to know before inverse trigonometry is that graph உங்களுக்கு தெரியுமா? அந்த சாப்டர்ல வரக்கூடிய 50 இல்ல 75% of marks you can score. ஓகேவா? ஸோ அந்த கிராஃப் வந்து அந்த கிராஃப் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா ட்ரிக்னோமெட்ரி, இன்வர்ஸ் ட்ரிக்னோமெட்ரி விட ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷனோட கிராஃப் உங்களுக்கு நல்லா தெரியுமா? ஓகே, ஸோ விச் மீன்ஸ் வாட் ஐம் டெல்லிங் இஸ் தட் அவங்களோட டொமைன், ஓகே, டொமைன், ரேஞ்ச், கோடொமைன், கோடொமைன். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, இஃப் யூ நோ திஸ் then it will be easy for you to study inverse trigonometry. Trust me. Okay, inverse trigonometry வந்து அதில் வந்து only like trigonometry. ஓகேங்களா? Is that clear? Okay, fine. அவ்வளோதான். அது வந்து நான் வந்து சொல்லி தந்தது the main graphs and this graph how to find the domain, range and codomain. Fine. Okay, yes. So இவ்வளோதான் in from relations and functions, and இது கூடாமல் you have to do more problems. ஓகேவா? ஸோ பரவாயில்ல, we can do. பிரச்சனை கிடையாது. உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து உங்களுக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ அதெல்லாம் கிராஃப் தெரியாதா பரவாயில்ல, யூ டோன்ட் ஹாவ் டு வரி. ஓகே, உங்களுக்கு இப்போ வந்து ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம எப்படி எடுத்தோம், தட் இஸ் உங்களுக்கு 11th இருக்கிற எந்த போர்ஷன்ஸ் இருந்தால் கூட அதையும் நான் வந்து சொல்லி தந்தது. ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் திஸ் செஷன். ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு கிராஃப் தெரியல, ஸோ எங்கிறது ஓகே சரி, இந்த கிராஃப் உங்களுக்கு இன்வர்ஸ் ட்ரிக்னோமெட்ரியோட கிராஃப் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு நோ திஸ் ட்ரிக்னோமெட்ரிக் கிராஃப். ஸோ அதை வந்து எப்படி ஈஸியாக படிக்கலாம், கிராஃப்ஸ் வந்து ஈஸியாக எப்படி படிக்கலாம், எப்படி ரிமெம்பர் பண்ணலாம். ஸோ ஹவு கேன் ஐ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் த டொமைன், ரேஞ்ச், கோடொமைன், அதுவும் கூட நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு செஷன், தனி செஷன் ஐ வில் டூ. ஓகே, டோன்ட் வரி, பண்ணலாம் பசங்களா, பண்ணலாம், நோ வரி அட் ஆல். ஸோ இதில் வந்து ஸோ இன் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் composite function or composition of a function வந்து just நீங்க வந்து என்ன தெரியணும்னு just I will tell. Okay, so we have a function. Okay, we have a function from a to b. Okay, I have a function which is from a to b, and there is another function which is from b to c. Okay, b to c. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ பாருங்க, ஒரு ஃபங்க்ஷன் எனக்கு இருக்குது that is from a, and I have another function that is b, and another this. ஸோ from a to b ஒரு ஃபங்க்ஷன் போகுது. ஃபைன். ஸோ and also b to c வந்து another function போகுது. அப்படி இருந்துச்சுன்னா there is also a function from a to c இருக்கலாம் அப்படின்னு கிடையாது, அப்படி இருக்குது. ஸோ அவங்கள தான் நம்ம காம்போசிட் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம். விச் மீன்ஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார வேற ஃபங்க்ஷன்,
Fine. So that is, I will give you an example. எப்படி அவங்களை represent பண்றது அப்படின்னா GOF. GOF அப்படி கிடையாது, G of F. Okay, G of F. நீங்க வந்து இப்படி படிப்பீங்க கரெக்டா? That is F of X அப்படின்னு சொல்லுவீங்களே. So அதே மாதிரி G of F. So G of F வந்து already கிடையாது. You can also G of F வந்து I can also write it as G of F of X. G of F of X. In the G of F of X na ennapa? So that is actually G of X. Okay, G of X. So X இருக்கிற இடத்துல I have substituted F of X. So which is another function. Okay, another function. Fine, is that clear? So அவ்வளவுதான். So இதுதான் actually basically scientifically technically telling composite function. So I will give you an example. Okay, an example. Okay, example. Example வந்து if I have f of x வந்து f of x is equal to x square. F of x is equal to x square and g of x is equal to 2x plus 3. Okay, 2x plus 3. Okay, so இதுல வந்து another thing also I will say. இப்போ நீங்க g of x, ma'am g of f மட்டும் தானா ma'am? அப்படி கிடையாது. There is also இப்படியும் நீங்க வந்து ஃபங்க்ஷன் எழுதலாம் f of g. Okay, f of g which is equal to f of g of x. f of g of x. Okay, f of g of x அப்படினா function இந்த f குள்ளார there is another function that is g of x. So this is actually f of x, correct? So x is equal to இங்க வந்து என்னப்பா வரும் g of x. Okay, g of x. Okay, so அது கூட நீங்க வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. another example கிடையாது, ஒரு நோட் மாதிரி. ஓகே, நோட் மாதிரி நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம். மேம் நோட் மாதிரி நீங்க நோட் பண்ண போறீங்களா? எனிவேஸ், so g of f is not equal to f of g. அது வந்து we can do it. Okay, சொன்னனால ஒரே ஒரு பசங்க இருக்கிறனால I will do. இனிமே கேட்க கூடாது அந்த மாதிரி questions எல்லாம். ஓகேவா? Fine. So we will do a question. So I have f of x is equal to x square, g of x is equal to 2x plus 3. Okay. So உங்ககிட்ட கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. That is you have to find f of g. Okay, you have to find f of g and second question வந்து g of f. G of f. Okay, f of g and g of f வந்து உங்ககிட்ட என்ன சொல்றாங்க? கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. So we already know இத வந்து எனக்கு எப்படி எழுதலாம்? f of g of x. f of g of x. மேம் என்ன மேம் அது? ஒண்ணுமே இல்ல, உங்களுக்கு f of xல இப்போ வந்து பாருங்க, I have f of x is equal to 2x minus 1. Okay, 2x minus 1 இருக்குதா? f of 1 நீங்க வந்து உங்ககிட்ட நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண சொல்றேன். that is f of 1 வந்து என்னப்பா அப்படின்னு நான் வந்து உங்ககிட்ட கேக்குறேன். கேளுங்க மேம், கேளுங்க. அப்ப நீங்க வந்து என்ன சொல்லுவீங்க? என்ன சொல்லுவீங்கல்ல? இல்ல என்ன எழுதுவீங்க? So that is you will put wherever you see x. x வந்து நீங்க என்ன பார்த்தாலும் மேம் அப்படியே டொயின்னு ஒன்று விடுவேன் மேம், அப்படி கிடையாது. x இந்த xல வந்து நீங்க போடுவீங்க 1. Okay, so that is 2 into 1 minus 1. So that is 2 minus 1, that is equal to 1. இது உங்களுக்கு தெரியுமாடா? இது உங்களுக்கு தெரியுமா? இது தெரிஞ்சா அதே தாண்டா இது. Okay, so we have f of g of x. So what is f of x? x square. Correct? So x இருக்கிற இடத்துல I will put what is g of x here. I hope it is clear. இல்லனா I will just write. Okay, f of x. So what is இங்க வெளியில யார் இருக்காங்க? That is x square. இது நீங்க வந்து why you have to learn அப்படினா composite functions வந்து உங்களுக்கு calculusல you need. Fine. Calculus. Differentiation, that thing. So adula வந்து நீங்க படிப்பீங்க. So that how you will differentiate inside another function. So அது வந்து இது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். Okay, so f of x வந்து x square. So x square அப்படினா x இருக்கிற இடத்துல I will put 2x plus 3. Okay, so 2x plus 3 the whole square. 2x plus 3 the whole square. Fine. Okay, fine. 2x plus 3. இதில் வேணும்னா நீங்கள் வந்து like you can just expand பண்ணி எழுதலாம். ஓகே, நான் வந்து இதில் வந்து இப்படியே விட்டுக்கிறேன். 2x plus 3.
So x எங்க இருக்குது 2x plus 3 எழுதியாச்சு and a whole square போட்டாச்சு. Okay, so that's it. That's it. Okay, so this is what is f of FOG. Okay, FOG. Fog அப்படினெல்லாம் ரீட் பண்ணக்கூடாது. FOG. Okay, so இதை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி நீங்கள் எழுதணுங்க. எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதலாட்டி கூட இட்ஸ் ஃபைன் ஒன்லி, பட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதலாம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து g of f என்னன்னு பார்க்கலாமா? g of f. So g of f வந்து 2x plus 3. கரெக்டா? So wherever I see x, I will put x square. Ma'am, what ma'am? So that is g of f of x. g of f of x. So g of x வந்து 2x plus 3. So 2 into what is f of x? That is x square. So 2 into x square plus 3. 2 into x square plus 3. Okay. இப்போ நீங்க பாருங்க. So this is g of f. So what is f of g and g of f? இங்க f of g வந்து, so I got f of g as 2x plus 3 the whole cube. Okay, that is equal to 2x square plus 3 அப்படின்னு எழுத முடியுமா? எப்படி வந்தாலும் அது எழுதவே முடியாது. Fine. So this is not equal. This is not equal. அந்த மாதிரி ஈக்குவல் வரலாம். மேம் அப்படி ஈக்குவல் வராத யாராச்சும் இருக்கிறாங்களா? அப்படி கிடையாது. ஈக்குவல் வர சிச்சுவேஷன் இஸ் தேர். அவங்கள நம்ம வந்து இன்வெர்டபிள், பட் அதில் வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ரேஞ்ச் அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது. ஓகே, ஐ வில் ஜஸ்ட் சொல்லுவேன். ஓகே, ஸோ இது அவ்வளோதான். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு composite function works. Okay, it combines two or more functions to result another function. Okay, fine. Okay, இதுதான் அவ்வளோதான். Then f of g of x இது நான் வந்து சொன்னேன். And also இவங்களை வந்து இப்படி கூட ஓகே இப்படி ஒரு முட்டை போட்டு எழுதுவாங்க. ஓகே, முட்டை போட்டு எழுதுவாங்க. அதை வந்து அது ஐ நெவர் சீன், பட் கொஸ்டினில் கேட்கலாம். ஓகே, அப்புறமேல் மேம் ஒரு முட்டை போட்டு ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்தாங்க மேம், அது என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரக்கூடாது. முட்டை இஸ் ஆல்சோ நான் அஸ் காம்போசிட் ஃபங்க்ஷனை இண்டிகேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. ஓகேவா? ஃபைன் 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 ஃபைன். ஓகே, இதெல்லாம் நான் சொன்னது தான். இது இன்புட் அவுட்புட் அப்படிங்கிறது. ஓகே, இட் இஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து ரீட் பண்ணிக்கலாம். இட் இஸ் இன் அஸ் வெரி ஸ்மால் சென்டென்ஸ். யூ கேன் ரீட் இட் ஃபார் லைக் யூனோ, இல்லை மேம் எனக்கு understanding அப்படி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகணும்னா யூ கேன் ரீட் திஸ். ஓகே, இட்ஸ் வாட் எவர் ஐ செட். ஸோ யூ கேன் ரீட். ஓகே, ஃபார் லைக் நோட் பர்பஸ் ஒன்லி. ஓகே, இதுவும் அதுதான் சிம்பிள் பற்றி சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த கொஸ்டினில் வந்து இது அங்கேயே இருக்கட்டும். f raised to 0. Okay, so I have f of x. f of x is equal to x square minus 2x I have. Okay, f of x is equal to x square minus 2x I have. And g of x. g of x is equal to x minus 5. x minus 5. அப்புறமேல் உங்ககிட்ட என்ன கேட்குறாங்க? You have to find f of g of minus 1. மேம் இது வரைக்கும் நீங்கள் எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க, அதுக்குள்ளார என்ன மேம் ஒரு நம்பர். ஓகே, நம்பரும் வரலாம். ஓகே, ஸோ இது நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் பேஜில் எழுதலாமா? ஸோ ஐ வில் ரைட் இட். ஸோ தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2x. எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2x. ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் 5. x minus 5. கரெக்டா? அப்புறமேல உங்ககிட்ட வாட் டி சூடு இருக்குது. there is no remote here. no AC remote. இன்னைக்கு உங்களுக்கு சூடு எடுத்து நான் வந்து உங்களுக்கு டீச் பண்ண போகிறேன் பசங்களா. ஸோ மறக்காமல் லைக் போடுங்க. லைக் த பட்டன். லைக் த வீடியோ. எனிவேஸ், x minus 5 f of g of minus 1. f of g of minus 1. f of g of minus 1. f of g of minus 1 I have to find. Okay, so which means which means அவ்வளோதான். ஸோ நீங்கள் எங்கெல்லாம் f of x வந்து x square minus 2x, wherever you see I will put x minus 5. Okay, so that is that is x minus 5 the whole square minus 2 into x minus 5. Am I correct? Right.
So x minus 5 the whole square, x ல இருக்கிற இடத்துல போட்டாச்சு. Next 2 in minus 2x. So 2 into x minus 5. Okay. So ma'am, அப்ப minus 1, அது வந்து we can substitute in the at the end. Okay. So that is x square. இப்போவே நீங்கள் வந்து வேணும்னா substitute பண்ணலாம். So we got this right. So நீங்கள் வந்து எங்கெல்லாம் x பார்க்குறீங்களோ அங்கெல்லாம் minus 1 போட்டுருங்க. Okay, so that is minus 1 minus 5 the whole square minus 2 into minus 1 minus 5 the whole square. Okay, so what is this? Minus 6 the whole square minus 2 into minus 6. Okay, so that is 36 plus 12. So that is 848. So did we get the same answer? Yes, of course. 48 is the answer. So, ma'am, அப்படி முன்னாடி என்ன மேம் அப்படி பாக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸோ ஹவு எப்படி நீங்கள் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ g of x minus 1ல வந்து ஆல்ரெடி அவங்க 6 போட்டு அப்புறமேல் போடுறதுக்கு பதிலாக கூட யூ கேன் ஜஸ்ட் டூ இட் பை திஸ், ரைட்? எது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சோ அது நீங்கள் பண்ணலாம். ஸோ ஐ ஃபெல்ட் திஸ் இஸ் ஈஸி, ஸோ யூ கேன் யூஸ் திஸ் மெத்தட். அதர்வைஸ் யூ கேன் யூஸ் another மெத்தட் ஆல்சோ. Okay, 48 is the answer. So this is second method. One question. So this is actually your example question, but I have seen this question somewhere else. Okay, adunala I am just using this. So you have to find இது வந்து உங்களோட NCERT ல இருக்கிற question. So f of composite function சொல்லிட்டு there is no exercise, so we will do the example questions there. So we have find f of x, find g of f and f of g. அது மட்டும் தான் மேம் கேக்குது. If f is a function from R to R, then g is a function from R to R. Are given by f of x is equal to cos x and g of x is equal to 3x square. Show that g of f is not equal to f of g. Okay, fine. Then kuchkundo. Okay, you also drink water. பல பழக்கிற பகலானி, மழை அடிக்கிற முகிலானி, தின அடிக்கிற சிகிலானி, நகிலே நகிலானி. Okay, water break is done. Come on, let's learn this question. So நீங்க வந்து உங்ககிட்ட f of g of f கண்டுபிடிங்க, f of g கண்டுபிடிங்க, அப்புறமேல் g of f not equal to f of g அது கூட நீங்க கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு உங்ககிட்ட சொல்றேன். Okay, first we will write what is f of x. So f of x is equal to cos x. Okay. G of x is equal to 3x square. 3x square. Okay. So first நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்க போறீங்க மேம்? g of f. So that is g of f of x. g of f of x. So what is g of x? That is 3x square. So wherever I see x, I will put cos x. நீங்க பாருங்க, இது எப்படி தெரியுமா வரும்? I will just briefly explain. So, நீங்க வந்து g of f of x அப்படின்னா ma'am, wherever in the function of g, if I see x, I will put the value of f of x. Correct? So, f of x என்ன? இப்போ x எங்க தெரியுதோ அங்க நான் வந்து f of x ன்னு எழுதுவேன். Okay, so can we just write? So, I have 3 into f of x the whole square. Correct? f of x the whole square. ஆனா f of x already கொடுத்திருக்காங்க, that is cos x. Right, so can we write 3 into cos x the whole square, cos x the whole square, right? Fine. So அதே ஒரு thing தான். So இதிலே நீங்க வந்து எழுதி முடிச்சுக்கலாம். அப்படியே cos square x அப்படியெல்லாம் எழுத வேணாம். Just write cos x the whole square. போதும். எதுக்கு வம்பு? Okay, so that is g of f. g of f, correct? So next வந்து what you have to find? f of g. f of g. f of g வந்து f of g is equal to f of g. f of g is equal to f of g of x. f of g of x. So f of x வந்து cos of g of x. Correct? cos of g of x. cos of g of f s. cos of wait பண்ணுங்க பேசுங்களா, cos of g of x. இப்போ correct cos of g of x. So what is the value of g of x? 3x square. So can we just write cos 3x square.
cos 3x square. So இப்போ வந்து I got this. So can I just say இப்போ வந்து எனக்கு f of g வந்து I got cos of 3x square and g of f வந்து I got 3 into cos x. Okay, this is not same, right? So f of g வந்து not equal to g of f. Not equal to g of f proof பண்ணியாச்சு. cos x j ல போட சொல்றாங்க. சரி போட்டாச்சு. Fine, so this is basically composite function, okay? Okay, so nama as we were discussing about cos function கிடையாது. So நம்ம sorry பசங்களா, okay, சின்ன ஒரு தகவல் சொல்லிட்டு we will go to the next topic. So that is நம்ம Xylemல வந்து we have a course இல்ல couple of course for NEET பசங்களுக்கு. Okay, for students studying in 11th, 12th, repeaters, those who want to do online repeating, and then offline repeating வேண்ட கூட we have courses provide. Okay, so நீங்க வந்து இப்போ entrance ma'am எனக்கு வந்து NEET crack பண்ணணும் ma'am, I want to like you know எப்படி நான் வந்து I can increase my marks. Okay, இப்போவே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். எப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன், you will have bunch of questions in your mind, right? So if you asking me எப்போ மேம் நான் என்ட்ரன்ஸ் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா I will say it's from 11th and 12th. Okay, நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து this is one of the biggest exam, right? So அது வந்து it will be very என்ன சொல்கிறது, ஸோ அதனால வந்து 11th-லையும் நீங்கள் 12th-லையும் நீங்கள் வந்து ஒன்றா நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ் படிச்சிங்கன்னா கூட that is it will benefits for your board as well and also benefits for your entrance career. நீங்கள் வந்து இப்போவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்போஷர் கிடச்சிதுன்னா you will know, okay, you will know how to like okay இந்த நீட்டில் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தாண்டா கேட்பாங்க, இந்த மாதிரி தாண்டா கொஷின்ஸ் இருக்கும். you will have an idea what is NEET. இல்லை நான் வந்து ஐ எம் ஜஸ்ட் பேர்லி அப்படியே நான் போய் வந்து ரிப்பீட்டர் ஜாயின் பண்ணுறேன் அப்படின்னு போயிடுச்சுன்னா the path will be very difficult. Okay, I will be very honest because I was one of the repeater. Okay, not in NEET but for JEE. Okay, JEE ல நான் வந்து the biggest சரி இது பண்ணியிருக்க வேணாம், ஐ ஷுட் ஸ்டார்டட் லைக் வெரி ஏர்லியாக நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கலாம், ஐ குட் கிராக் JEE வெரி ஈஸிலி அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ தட் இஸ் 11th and 12th வந்து படிச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. தட் இஸ் மை பர்சனல் ஒப்பீனியன். ஓகே, ஐ திங்க் எனக்கு என்ன பிரச்சனை ஐ வாஸ் ஃபேஸிங் இஸ் தட் I was very new to this entrance thing. In the OMR sheet complete like மார்க் பண்ணுறது, எக்ஸாம் கொடுக்கறது, ஒன் வேர்ட் MCQல கொஷின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணுறதெல்லாம் ஐ வாஸ் வெரி நியூ டு தட். ஸோ நாம் வந்து கதை எழுதி நாம் வந்த கரெக்டாக. ஸோ இப்போ ஒரு மேக்ஸில் கூட இப்போ ஒரு கொஷின் தெரியல கூடி கொஷினை வந்து ஒரு 10 வாட்டி எழுதிட்டு தான் நம்ம வந்து அந்த கொஷினை ஃபினிஷ் பண்ணுவது. வி ஆர் அவ்வளோ ஸ்டோரி டெல்லர்ஸ், ரைட்? ஸோ நம்மக்கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க டே ஒன் வேர்டில் ஆன்சர் எழுதுடா அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா எப்படி இருக்கும், கரெக்டாக? ஸோ தட் வாஸ் அ வெரி பிக், அது வந்து நான் ஃபிகர் அவுட் பண்ணுறதுக்குள்ளாரையே JEE எக்ஸாம் வந்துச்சு. ஓகே, ஸோ அதனால எனக்கு லைக் எனக்கு வேண்ட மாதிரி ஐ குடன்ட் பெர்ஃபார்ம். ஓகே, தட் இஸ் அ வெரி worst mistake you can do. Okay, so in my opinion, if you are planning to do அப்படின்னா you have to plan it from 12th or 11th. Okay, 11th and 12th நீங்கள் படித்து போகலாம். அப்புறமேல உங்களுக்கு வந்து ரிப்பீட் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பிகாஸ் யூ ஆல்ரெடி நோ how the thing is. NEET எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். 12th முடிஞ்சு you can give an exam. ஸோ அப்போ வந்து you know okay where I am. கரெக்டாக நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதுலேருந்து you can build. ஹாய் வைஷ்ணவி, ஹாய். ஓகேவா பசங்களா? ஸோ நீங்கள் 11th படிக்கிற பசங்களா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து யூ கேன் சூஸ் தலா பேட்ச். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஃபார் 11th படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, தலா பேட்ச் இதோட ஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ ஹாவ் லைக் ஒரு 32 rupees. ஓகே, JEE எல்லாம் செமையாக எழுதலாம். ஓகே, நீங்கள் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் டிட்டர்மினண்டாக நீங்கள் இருந்தால் மட்டும் போதும். அண்ட் லைக் ஓகே, ஐ வில் ஜஸ்ட் டெல் யூ ஒன் திங். ஓகே, நீங்கள் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாலும் எவ்வளோ டிட்டர்மினண்டாக இருந்தாலும் பட் the only thing is that நீங்கள் வந்து கரெக்ட் வேல நீங்கள் போகலைன்னா you won't get the JEE. ஓகே, ஐ வில் பி வெரி ஆனஸ்ட். ஓகே, தட்ஸ் இது வந்து எங்கிருந்து மேம் இந்த கருத்தை நான் எடுத்துவேன்? டே ஃப்ரம் மை லைஃப் டா, ஃப்ரம் மை ஓன் லைஃப். ஓகே, பிகாஸ்
லைக் நான் படித்த ஒரு என்னோட இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து கொடுத்த ஒரு வே ஆஃப் டீச்சிங் வந்து ஐ திங்க் இட் இஸ் நாட் what they are meant for JEE. Okay, so adu kuda because I was very determined. I was very hardworking. I want to get into NEET எப்படியாச்சு, but I couldn't. Fine. So adula வந்து what I'm saying is that okay, so what I'm saying is that நீங்க வந்து உங்களோட preparation வந்து இங்க இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Okay. ஓகே, நீட் ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் இங்கே நம்ம வந்து இது வந்து ஆன்லைன் பேட்ச். ஸோ இந்த ஆன்லைன் பேட்ச்சில் வந்து நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா இஃப் யூ ஹாவ் அ 32 rupees in your hands to spend in your hand, you can easily buy our course. Okay, அதுலேயும் வந்து நீங்கள் உங்கள் யூடியூப்பில் பார்க்குற உங்கள் டீச்சர்ஸ் வந்து will come and teach you for your need and will help you. Okay, டெஃபினட்டாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் மெட்டீரியல். ஓகே, என்ன மெட்டீரியல்? இது வந்து டீச்சர் சொல்லி கொடுக்கறதாக இருக்கட்டும், ஃப்ரம் த இன்ஸ்டிடியூஷன் கிடைக்கிறதாக இருக்கட்டும். ஸோ யூ ஹாவ் டு மஷ்ரூம் பப்ஸ் போதுமா? ஓகே ஃபைன், மஷ்ரூம் பப்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன் யுவர் இஃப் யூ ஆர் வெரி லைக் யூனோ நீங்கள் வந்து ஒரு வெரி நியூ பார்ன் பேபி டு என்ட்ரன்ஸ் திங். ஓகே, ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு கைடன்ஸ் இருக்கிறது இட் வில் பி குட். ஓகே, எப்படி இருந்தாலும் இட் இஸ் குட். ஸோ நீங்கள் உங்களோட டீச்சர்ஸும் உங்களுக்கு பிடிச்ச டீச்சர்ஸ் எவ்ரி ஒன் வில் கம் அண்ட் டீச் யூ அண்ட் தே வில் கிவ் யூ த பெஸ்ட் மெட்டீரியல் ஃபார் யூ கைஸ். ஓகே ஃபைன். ஸோ நீங்கள் வந்து இல்லை மேம், if you guys in 12th standard there is a Thalapathy batch, and for like further details you can call on this number and just ask whatever your doubt is. Okay, illa ma'am, I want to do a repeating batch. Okay, I'm a repeater. எனக்கு ஆன்லைன்ல ரிப்பீட் பண்ணா கூட we have a course that is VETRI batch. Okay, நீங்க வந்து VETRI batchல உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணி நீங்க வந்து உங்களோட என்ட்ரன்ஸ் வந்து வீட்ல உட்கார்ந்தே அப்படியே உங்களுக்கு சில்லா யூ கேன் சில்லா எப்படி மேம் படிக்கிறது? ஓகே, ஹாய் ஹேமவஷ். ஓகே, ஐ ஹோப் அது வந்து உங்களுக்கு கிளியராக இருந்துச்சு. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் லெட்டிங் மீ நோ. ஓகே, எஸ். அப்புறமேல் வி ஹாவ் அன் ஆஃப்லைன் சென்டர் ஆல்சோ இன் கோயம்புத்தூர். இல்லை மேம், நான் வந்து எனக்கு ஆஃப்லைனில் இருந்து அப்படியே கிளாஸ் ரூமில் இருந்து அப்படி படிக்கிறதுக்காக தான் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா யூ கேன் சூஸ் ஃபார் ஆஃப்லைன் கோர்ஸ் விச் இஸ் MAARA. ஓகே, இது எல்லாத்துக்குமே என்ன சொல்கிறது, உங்களுக்கு டவுட்ஸ் எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் free to call on this number and ask your doubts and secure your seats. Okay, அவ்வளோதான் பசங்களா, கதை முடிஞ்சுது. அப்புறமேல் நம்ம இன்வெர்டிபிள் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு சொல்லிட்டு டட்டா பை பை சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, இன்வெர்டிபிள் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா இன்வெர்டிபிள் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று வந்து நான் வந்து சொல்லித்தரேன். ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்வெர்டிபிள் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ ஆன் டூ ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும். ஓகே, ஒன் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன். ஓகே, whatever it is, like இப்போ நான் வந்து whatever I am saying it is from my experience. கருத்து சொல்கிறாங்க மேம், நீங்கள் வேறு. ஓகே, I don't want my students like அவங்க வந்து மேபி they are referring me அப்படி இருந்தால் கூட I want to give you the best of the bestest. அவ்வளோதான், தேங்க்யூ. ஸோ இன்வெர்டிபிள் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்னோட ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னவாக இருக்கணும், ஒன் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும், ஆன் டூ ஃபங்க்ஷனாக. இஃப் திஸ் இஸ் ஒன் அப்படின்னா I can say the function is invertible and it has inverse. So that is inverse. நீங்கள் எப்படி எழுதுவீங்க? இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், cos x இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, cos x. ஓகே, cos x ஓட what is the cos x ஓட கிராஃப் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா cos x ஓட கிராஃப் இப்படி இருக்கும், கரெக்டா? ஓகே, it starts from here அப்படியே போகும், கரெக்டா? So it goes like this. So அதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா cos x வந்து இன்வெர்ஸாக இல்லையான்னு பார்த்தீங்கன்னா what you have to do, that is f of x1 வந்து f of like every இமேஜுக்கு ஒரு ப்ரீ இமேஜ் everybody has that here. ஓகே, ஸோ இது வந்து cos inverse நீங்கள் எப்படி எழுதுவீங்க, cos inverse of x. So if the function வந்து cos x is the invertible function. So cos inverse வந்து நீங்கள் எப்படி எழுதுவீங்க, cos inverse இப்படி ஒரு -1 மேலே எழுதுகிற மாதிரி you have.
yes, இங்க யாருமே இல்ல பார்க்கிறதுக்காக. They will come later only. So அதனால I will just take and go. Anyways. Okay, fine. So அதில் வந்து இங்கே பாருங்க. So இங்கே பாருங்க. So this is the function. A function f x to y is defined as to be invertible if there exists function g which is y to x such that g of x என்னப்பா g of x is equal to xi and f of g is equal to yi, then the function g is called a inverse of f and is denoted by f inverse. Okay, f inverse. என்னடா சொல்றாங்க? In studio we have a studio setup, camera setup, and I have a TV here. No, in the office we have office here. Okay, we have a separate studio so that I can come in class. இந்த பெரிய போர்டுல எப்படிடா என் வீட்ல வைக்கிறது? Anyways, okay, so இப்போ வந்து என்னோட ஃபங்க்ஷன் வந்து x to y அப்படின்னா x to y வந்து எனக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுன்னா இது வந்து இன்வெர்ட்டிபிள் ஆகணும்னா that is there should be a function from y to x. y to x ஆக இருந்தா ஓகே y to x. இப்போதைக்கு I am in the second place you are telling. கொஞ்சம் கழிச்சு we will go to the first place. Anyways, okay wow, so that is f of g is equal to xi and sorry y, okay, g of f வந்து xi அப்படின்னா f of g வந்து yi. Okay, you have to get இப்போ நீங்க f of g எடுத்து நீங்க if you are doing அப்படின்னா if I am getting an x value அப்படி இருக்குதுன்னா and also f of g எடுத்து I get a y value அப்படின்னா I can tell this function is invertible and there exists a f inverse. Okay, there exists a f inverse. So thus f is invertible, thus f must be 1 1 and on 2. f invertible ஆ இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னவாக இருக்கும் 1 1 and on 2 ஆக இருக்கும். Okay, so if f is a 1 1 function on 2 function then f is invertible. Okay, நான் சொன்னதுதான் again நம்ம சொல்றோம். Okay, okay, we will do a question. So இதுதான் நம்ம வந்து invertible அந்த போர்ஷன்ல இருந்து உங்க டெக்ஸ்ட்ல இருக்கிற ஒரே ஒரு question. Okay Kevin, okay we can. எவ்வளோ ஏஜ் இருக்கும் நீங்களே சொல்லுங்க. let you guess. மேம் ஒரு 35 இருக்குமா அப்படின்னு அப்படிலாம் சொல்லிக்கூடாது. Okay, so in the question பாருங்க. So my function is from n to y. Be a function defined as f of x is equal to 4x plus 3. Where y is equal to y belongs to n, y is equal to 4x plus 3. For some x belongs to n. So it's given in a set builder form. 27 will be, I will be 27 in 3 years. Okay, so show that f is an invertible function. f is an invertible function அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, so f of x வந்து f of x is equal to 4x plus 3, correct? f of x is equal to 4x plus 3. Okay, yes, f of x is equal to 4x plus 3. So இது வந்து எனக்கு can I write f of x is equal to y? So அப்படின்னா 4x plus 3 is equal to y. 4x is equal to y minus. So நம்ம வந்து ஏன் y ஓட x ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு I will tell you. y minus 3, x is equal to y minus 3 divided by 4. y minus 3 divided by 4. So we are just checking. இது வந்து நீங்க வந்து invertible இல்லையானு we can do like இது வந்து 1 1 function on 2 function ஆனு கூட check பண்ணி கூட you can just do it. Okay, so எப்படி நீங்க first நம்ம on 2 function இல்லையா இப்போ வந்து I will show you this how to prove it is a 1 1 function and on 2 function. Okay, I did electronics and engineering சொல்லுவாங்க. Electronics and communication easy, right? Okay, so 1 1 function and on 2 function எப்படி prove பண்றதுன்னு I will tell you. Okay, so I got f of x is equal to f என்னடா அது y minus 3 divided by 4.
Okay, so I'm just substituting the value of f of x is equal to I have 4x plus 3. Okay, so x oda value enappa y minus, so that is 4 into y minus 3 divided by 4 plus 3, correct? So this and this will get cancelled. This and this will get cancelled. So we have y minus 3 plus 3. Y minus 3 plus 3. So idu ennan kuda na vande I will tell you again. Okay. So minus 3 and plus 3 will get cancelled. So did you get f of x is equal to y? F of x is equal to y. Okay, fine. Okay, Hemavashini, okay. சரியா? So f of x is equal to y. F of x is equal to y அப்படின்னு நீங்க உங்களுக்கு கிடைச்சதுனா you can say this is a 1-1 function. Sorry, onto function. Onto function. Okay. இப்போ what I did here is f of x is equal to 4x plus 3. Correct? So can I just write g of y is equal to y minus 3. Y minus 4. So அதுதான் next slideல நான் கொடுத்திருக்கேன். So I will just explain that slide. Okay. So 1-1 function எப்படி நீங்க prove பண்ண போறீங்க? So that is f of x வந்து 4x plus 3. Okay, 4x plus 3. F of x1 என்னப்பா வரும்? 4x1 plus 3. F of x2 வந்து 4x2 plus 3. Correct? So I have to prove that 4x1 plus 3 that is equal to 4x2 plus 3. So this 3 and this 3 will get cancelled. 4 and 4 will get cancelled. So x1 is equal to x2. So can I just tell, okay, so this function is 1-1. Yeah, we can do that. Okay, Hemavashini. Paklam. No worries. Okay, so that is, this function is 1-1 function. 1-1 function sollama. So, இது வந்து 1-1 function and it is an onto function. Correct? அப்படினா f வந்து ஒரு invertible function. Invertible function. Okay, is that clear? Is that clear? So இப்படி கூட நீங்க வந்து எப்படி ஒரு function வந்து invertible கூடி prove பண்ணலாம். இல்லாட்டி you can prove by this. Okay? So இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு arbitrary element வந்து consider பண்ணி இங்க பாருங்க. எங்க இருந்து you have to check is that. So இங்க வந்து I said f of x is equal to y அப்படின்னு நான் வந்து substitute பண்ணேன். கரெக்ட்டா? So that is y is equal to f of x plus, y is equal to 4x plus 3. Okay? Yeah, there are a lot of people who is a doctor as well as teacher. Okay, அப்படி இருக்கு. அப்படியும் எடுக்கிறவங்க இருக்காங்க. Okay, நான் இங்கேயும் பார்த்திருக்கேன். Like it is teaching is something நீங்க கொடுக்கிற everything. Why did you choose teaching? Okay. நல்ல கொஸ்டின். அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிட்டு we can do. ஓகே, எனக்கு வந்து அது யாராச்சும் கேட்டாங்கன்னா எனக்கு சொல்கிறதுக்கு இப்போ வந்து whenever I was in a class நான் வந்து ரொம்ப லைக் ஒரு ஆவரேஜான ஸ்டூடெண்ட். ஓகே, I was not a topper. I was not like அந்த டாப்பரும் கிடையாது, அந்த படிக்காமலே இருக்கிற அந்த மாதிரி கிடையாது. I was a very like certified average student எல்லாம் சொல்லலாம். I was that. So sometimes I was like, ஓ இந்த டாபிக் வந்து இப்படி எடுத்து செமையாக இருக்குமே அப்படின்னு நானே வந்து ஓகே இப்படி இருக்கலாம் அப்படி அந்த மாதிரி லைக் இஃப் ஐ ஸ்டடி அலோனாக இருந்தாலும் ஐ வில் ஜஸ்ட் டீச் மை செல்ஃப். ஸோ இட் இஸ் வெரி ஃபன். அண்ட் ஆல்சோ த செகண்ட் திங் இஸ் தட் எப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ 10th இருந்தால் கூட இப்போ பசங்க வந்து சொல்லுவாங்க, மேம் ஐ காட் 39 out of 40 மேம் பிகாஸ் ஆஃப் யூ, அந்த மாதிரியெல்லாம் கேட்கும்போது ஐ வாஸ் லைக் yeah, I did something, right? I did good for them அப்படின்னு சொல்லும்போது that is very nice to hear. என்னடா அழுக வச்சுட்டீங்க நீங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின். ஸோ ஐ லைக் டு ஹியர் டு பி லைக் யூனோ ஓகே இந்த டீச்சர்ஸ் செமையாக எடுக்கிறாங்க, இட் இஸ் வெரி ஃபன் டு பி இன் அவர் கிளாஸ் அப்படின்லாம் கேட்கும்போது ஐ ஃபீல் வெரி குட். கண்ணெல்லாம் கலங்குது பசங்களா. ஓகே, anyways we will go to this question. So x equal to y minus 3/4 we got. So அதே மாதிரி தான். So g is defined from y to n. கரெக்டா? g வந்து டிஃபைன் எங்கிருந்து? So f வந்து டிஃபைன் பண்றாங்க, that is n to y. Okay, n to y.
if I get chance, I will do offline teaching. Okay, so f is equal to n2y and appo n2y f. Okay, what is g? That is y to n. So g of y வந்து என்னப்பா எழுதலாம்? y minus 3/5 because இங்க இருந்த g of y வந்து இப்படி வரும். Okay, so x ஓட இடத்துல வந்து g of y. So y minus 3 divided by 4. Okay, fine. So g of f is equal to g of இது கிடைச்சது. So அதுல வந்து நீங்க substitute பண்ணீங்கன்னா you will get x as the answer. So நீங்க வந்து படிச்சீங்களா? So g of f is equal to I x. Okay, f of g is equal to I y. Okay, அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா you can just say that is this is what? This is what draw? This is invertible draw. Okay, so I think the first thing is easy because நம்ம already அதில் 1 என்னன்னு படிச்சோம், 1 என்னன்னு படிச்சோம். It is easy to say that okay, this is invertible அப்படின்னு. Fine. Okay, இதுவும் நீங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். So that is like ஒண்ணுமே கிடையாது, x is equal to இது நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. So then we are telling okay, the function g ஓட function வந்து y ல இருந்து n வரைக்கும். So it is திருப்பி. My mother tongue is Malayalam. Okay. So அப்படி இருந்து நம்ம g of f கண்டுபிடிச்சாச்சு, f of g கண்டுபிடிச்சாச்சு, அவ்வளவுதான். Okay, so that's it. அப்புறமேல் we will do some questions. Okay, we will do some questions from NCERT Exambler, whatever it is, whatever we have, we will just in the chapter இருந்து we will do a question. Okay, so இங்க வந்து பாருங்க, let L denotes set of all straight lines in the plane. Okay, ஒரு planeல வந்து என்ன மேம் அந்த இந்த பிளேனா மேம் டி அந்த பிளேன் கிட்ட இந்த பிளேன்டா 3D or whatever this thing. ஸோ அதில் வந்து நிறைய ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. லெட் ரிலேஷன் ஆர் பி டிஃபைன்ட் ஆஸ் ஆர் இஸ் ரிலேட்டட் டு எம். ஏன்னாப்பா ஆர் வந்து ரிலேட்டட் டு எம். ஓகே, ஐ இஸ் ரிலேட்டட் டு எம். ஸோ இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் இங்கே பாருங்க, ஐ வந்து ரிலேட்டட் டு எம் எப்போ? அதுதான் மேம் நாங்களும் கேட்குறேன், எப்போ அப்படின்னா I is perpendicular to M. I is perpendicular to M. Okay, I வந்து perpendicular M-க்கு வந்து perpendicular ஆக இருக்கணும். Okay, M belongs to L. Okay, M வந்து L வந்து பெண்குட்டி மலையாளமா அதே. Then R வந்து reflexive, symmetric, transitive, none of this. Okay, இப்போ நீங்க நிறைய பசங்க இருந்ததுன்னா we can just use Paul Churton. Okay, Paul Churton is no one, this guy. Okay, we'll just start Paul. So இவங்க தான் Paul Churton. Okay, so அவங்க இப்போ நீங்க வந்து you can answer the question in the chat. A, B, C, D எதுவா இருந்தாலும் நீங்க வந்து chat பண்ணலாம். So this guy will calculate and tell who is first, second, third. இப்போ யாருமே இல்லை, அதனால no Paul Churton. Okay, we will do some Paul Churton session. ஓகேவா? இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க, நிறைய லைன்ஸ் இருக்குது. there is a line if I வந்து related to M அப்படி இருக்கணும்னா I should be perpendicular to M ஆக இருக்கணும். ஓகே, where M வந்து இந்த L. ஓகே, L the set of straight lines in a plane. மேம் ரெங்கன் சேட்டன். ஓகே ஓகே ஓகே, ஐ திங்க் எல்லாருமே எட மோனி that என்ன மேம் தட் அது நீங்கள் சொல்லுங்கள் மேம், மீதி சொல்லுங்கள் மேம், நீ மறந்து போயிட்டுண்டோம். ஓகே, ஸோ வந்து ஐ வந்து பெர்பெண்டிகுலர் டு எம் ஆக இருந்தால் தான் இவங்க வந்து இந்த ரிலேஷன் தே ஆர் ரிலேட்டட், ஐ இஸ் ரிலேட்டட் டு எம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் தட் இஃப் யூ வாண்ட் டு செக் இட் இஸ் ரிஃப்ளெக்சிவ். ஓகே, இது வந்து ரிஃப்ளெக்சிவாக இல்லையான்னு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும், யூ ஹாவ் டு செக். ஓகே, ரிஃப்ளெக்சிவ்னா என்னப்பா? ரிஃப்ளெக்சிவ் இஸ் தட் A, A இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ரிலேஷன்ல பிலாங் பண்ணும். ஓகே, if I'm telling I belongs to relation வருமா? D இந்த லைன் இப்போ இங்க பாருங்க, this is a pen. அது தெரியும் மேம். ஓகே, I have a big pen here. ஸோ இது ஒரு லைன் மாதிரி தெரியுதா? ஸோ இது வந்து லைன் நினச்சிக்கோங்க. ஸோ is this line perpendicular to this line? இது இந்த லைன் வந்து இதுக்கே பெர்பெண்டிகுலர்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. So we can say this is not reflexive. So option A is not the answer. This is not reflexive. So this is does not belongs to A. ஒரே லைன் நான் எனக்கே பெர்பெண்டிகுலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாடா? இல்ல, சொல்ல மாட்டாங்க. ஓகே, ஃபைன். நெக்ஸ்ட் வந்து சிமெட்ரிக்கா இல்லையான்னு நம்ம வந்து செக் பண்ணுவோம். வாட் சிமெட்ரிக்கா இல்லையா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் you have to check is it symmetric.
சிமெட்ரிக்காக இல்லையா நீங்க செக் பண்றீங்க. ஸோ தட் இஸ் I have a line I. ஓகே, இதெல்லாம் இப்படியெல்லாம் எழுத வேணாம். ஸோ I will just say, so I have a line I1 and I2. ஓகே, I1 வந்து ஓகே, I1 வந்து I2க்கு perpendicular. ஓகே, I1 is perpendicular to I2. Can I just say I2 வந்து perpendicular to I1? Yes, obviously. இப்போ வந்து இது வந்து இவங்களுக்கு perpendicular இருந்துச்சுன்னா இந்த line also perpendicular to itself. அது திருப்பி சொன்னாலும் கரெக்ட் தான். So I can say this relation, that is இந்த கொடுத்திருக்க இந்த ரிலேஷன் வந்து symmetric அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஆன்சர் கிடைச்சாச்சு. So I will just tell why it is not transitive. இது ஏன் transitive இல்லைன்னு கூட நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். ஓகே, so I1, okay, I and M1 actually, okay, நீங்க வந்து இங்க வந்து M அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க. Okay, because I is related to M. Okay, so that is M here. Okay, I and so இங்க வந்து I and M. Okay, because I related to M அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்கேன். So I will just say why it is not transitive. Why it is not transitive. Okay, so that is I1 வந்து perpendicular to M. Okay, I1 வந்து perpendicular to M. Obviously, Tamil movie, I like Tamil movies very much. I watched Tamil. Basically, I was not brought up in Coimbatore. அங்கே தான் நான் வந்து 6th standard வரைக்கும் படித்தேன். ஸோ ஐ வாட்ச் ஸோ மெனி மூவிஸ் தேர். ஐ வாஸ் அ கேடிவி கேர்ள். கேடிவி, சன் டிவி கேர்ள், சன் மியூசிக் கேர்ள். எனிவேஸ், ஸோ I1 வந்து எம்முக்கு வந்து பர்பெண்டிகுலர், பிலாங்ஸ் டு தி ரிலேஷன். ஓகே, எம் வந்து N. M and some other line which is also belongs to R. So this is perpendicular. So சும்மா வரைஞ்சு காமிக்கிறேன். So that is I1 here, or I perpendicular to M. Okay, அது வந்து belongs to the relation. Okay, then N க்கு வந்து யார் perpendicular? M வந்து perpendicular. Fine. So இங்க பாருங்க, I ஓட line and M ஓட line வந்து parallel. Okay, parallel. So I and N வந்து parallel. இப்போ நீங்க சின்ன வயசுல நீங்க like சின்ன வயசுல கிடையாது, குட்டி கிளாஸ்ல you have learned that if one line is perpendicular to both lines, இப்போ one lines வந்து ரெண்டு லைனுக்கு perpendicular-ஆக இருந்துச்சுன்னா and that two lines வந்து என்னவாக இருக்கும்? parallel-ஆக இருக்கும். So I can say I comma N does not belongs to relation R. Okay, so what is the reason? Reason is that like if one line is perpendicular to both lines, then that both lines is parallel to each other. So it is not transitive. So option B is the correct answer. None of these கொடுக்க முடியாது because it is symmetric. Okay, fine. இந்த question very good question. Okay, இது நல்ல question. இது கேட்கலாம். Okay, என்ன கேக்குறாங்க? Consider non-empty set consisting of a children in a family and a relation R is defined as A is related to B where A is the brother of B. என்ன சொல்றாங்க? A வந்து brother of B. தெரியலப்பா, நான் வந்து பார்க்கல. இஃப் ஷெட்யூல் போட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கம்யூனிட்டியில் தெரிஞ்சிடும். கரெக்டா? ஓகே, A is the brother of B. டே என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, தமிழ்ல சொல்லித்தரேன். தட் இஸ் ஒரு ஃபேமிலி, அந்த ஃபேமிலியில ரிலேஷன்ஸ் வந்து அவங்க எடுக்கிறாங்க. தட் இஸ் சில்ட்ரன்ஸ். ஓகே, சில்ட்ரன்ஸ்குள்ளார இருக்கிற வாட் இஸ் தேர் ரிலேஷன்? கசின்ஸாக இருக்கலாம், அவங்க அண்ணன் தம்பியா, அக்கா தங்கச்சி, அப்படி யாருன்னு ரிலேஷன்ஸ் எடுக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து ரிலேஷன் எப்படி எடுத்தாங்க இஸ் தட் ஏ வந்து இப்போ வந்து நான் வந்து there is a big team for you guys. நீங்க என்ன நினைச்சீங்க?
Okay, there's a big team is working really hard to give you like the contents and things. Very creative team இருக்காங்க, நிறைய பேர் இருக்காங்கங்க. Yeah, to give you the contents. A வந்து is a brother of B அப்படின்னா இப்போ யார் எடுத்துக்கலாம், இப்போ நான் எடுத்துக்க முடியாது because I can't be brother. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா okay, can I just tell Atun? Okay, Atun is the brother of, okay, Atun is the brother of Rahul. Okay, Atun is the brother of Rahul, which means Atun guy ஆக இருக்கணும். Okay, he should be a guy அப்படினு சொல்ல முடியாது, he should be boy, male. Okay, அப்படி இருந்தா I can say Atun is the brother of Rahul. Correct? So அதுதான் இந்த A is the brother of B அப்படினு சொல்லிட்டு இப்போ நான் if I said a name உங்களுக்கு ஈஸியா கனெக்ட் ஆகும். Okay, so we will take Atun and Rahul here. So இப்போ I am taking if it is reflexive. இங்க பாருங்க, reflexive ஆப்ஷன்ஸ்ல reflexive ஒண்ணுமே இல்ல, இருந்தா கூட I will just tell you. What if நீங்க உங்களுக்கு question கேட்கும்போது இல்ல இதுல reflexive இருந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னு அதுக்கு நான் சொல்றேன். ஓகே, இது reflexive வா இல்லையான்னு பார்க்கலாம். Okay, I will take Atun here. So can I எனக்கே சொல்லாமா, டே அத்துனோட பிரதர் டா, எப்படிடா முடியாதுல்ல. Can I just tell, okay, Sreeshma is the brother of Sreeshma, நான் எனக்கே பிரதர், அத்துன் அத்துனுக்கே பிரதர் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? இல்ல. So Atun comma Atun does not belongs to the relation. So it can be reflexive. It can't be reflexive. So அது என்னன்னு சொல்லலாம்? So இது reflexive கிடையாது. ஓகே, நீ நானே எனக்கே பிரதர் அப்படின்னா அத்துனுக்கே பிரதர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாடா? இல்லடா, அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ தட்ஸ் why it's not reflexive. ஸோ நெக்ஸ்ட் சிமெட்ரிக்கா இல்லையா? நெக்ஸ்ட் சிமெட்ரிக்கா இல்லை, சிமெட்ரிக்கா இல்லையான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, symmetric or not. So I will take first example symmetric. Okay, symmetric எடுத்தோம்னா so இப்போ first case நான் எடுக்கிறேன். first Atun is the bro of, okay, brother நீ எழுத வரல, bro of Rahul. Okay, bro of Rahul. Okay, திருப்பி எழுதலாமா? Yes, Rahul is the bro of Atun. Okay, can I write like that? Yes. So in the condition satisfy ஆகுது மேம் அப்படின்னா இது சிமெட்ரிக்கா மேம்? கிடையாதுடா, சிமெட்ரிக் கிடையாது. இல்ல, இங்க பாருங்க. So this is a case 1 and I will say the another case is that day children என்னடா பசங்க மட்டும் தானா இருப்பாங்க? கிடையாதுடா, பசங்க மட்டும் இருக்க மாட்டாங்க. There will be also girls also, right? So Atun is the brother of யாரை வைக்கலாம்? average Atun watching this video. நான் என்ன மேம் பண்ணேன்? நான் என்ன பண்ண உங்களுக்கு? ஏன் என்னை எல்லாருமே பிரதரா, நீங்க பிரதர் ஜோன்ல ஏன் மேம் பண்றீங்க? ஓகே, so Atun is the brother of ஏதாச்சும் நேம். ஓகே, Chinju. Atun is the brother of Chinchu அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா? Atun is the brother of Chinju. Okay, fine. Yes, Atun brother of Chinju is correct. Brother தான் correct. இல்ல, can I just write symmetric ஆக இருக்கணும், திரும்பி வரணும். Chinju is the brother of Atun எழுத முடியுமா? தப்புங்க, politically incorrect அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. Atun is the brother of Chinju. Okay, I understand. I agree that. I can't say Chinju is the brother of Atun. how it is possible? It is not possible. So symmetric ஆக if it is a boy அப்படின்னா in the condition symmetric is okay. But if it is a boyum girlum வந்துச்சுன்னா அது தப்பு. Okay, symmetric is not. நல்ல question வைஷ்ணவி. I can just speak for that for 2 hours. அதனால முடியல. Okay, I used to hate maths but now I like maths. தெரியல, எனக்கு புரியல. ஓகே, ஸோ boy girl அந்த ரிலேஷன் வந்துச்சுன்னா சிமெட்ரிக் ஆக முடியும். பிகாஸ் சிமெட்ரிக் இட்ஸ் ஜஸ்ட் எல்லா ரிலேஷன்லையும் அவங்க அது வரணும்.
அப்படி இல்லைன்னா அவங்க ரிலேஷன் கிடையாது. ஸோ we can't say the okay so this is not symmetric. ஸோ இது என்னப்பா சிமெட்ரிக் கிடையாது. this is not symmetric as well. ஸோ டிரான்சிட்டிவா இல்லையான்னு பார்த்துலாமா? Transitive na என்ன? Okay, I will just draw. We will take Athun here. Okay. Athun is the, இப்போ நீங்க எப்படி எழுதுவீங்க? So Athun is the brother of Rahul. Okay, Athun வந்து brother of Rahul belongs to the relation. Okay. Rahul is the brother of Chinju. Rahul is the brother of Chinju. It's also belongs to R. So can I just tell Athun is also the brother of Chinju? Yes, of course. அப்ப புரியல, இப்ப புரியுதா? Okay, so that is Athun is also the brother of Chinju. Okay, so this is also belongs to the relation. So can I just say, so this relation is transitive. So in the relation என்னப்பா transitive ஆக இருக்கும். So என்ன சொல்லலாம்? Transitive but not symmetric is the correct answer. Transitive but not symmetric. Okay, fine. Is that clear? Okay, so equivalence relation. என்னப்பா equivalence relation? Symmetric ஆக இருக்கணும், reflexive ஆக இருக்கணும், transitive ஆக இருக்கிறவங்கள தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? Equivalence relation. So equivalence relation எவ்வளோ equivalence relation? இப்போ வந்து என்னோட செட்ல வந்து இவ்வளோ elements இருந்துச்சுன்னா how many equivalence relation I can write? So that is my question. That is my question கிடையாது. That is this question. So first வந்து obviously 1, 1, 1, 2, 2, then 3, 3 will be there. Okay. Next வந்து this is R1. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா reflexive, transitive, everything. Okay. Next வந்து இது எப்படி மேம் எழுதுறது? Okay, இதுல வந்து எப்படி மேம் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் எழுதுன்னு I will tell you. First நீ ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன்ல எவ்வளோ எலிமெண்ட்ஸ் இருந்தா கூட you have to just write 1, 1, 2, 2, 3, 3 because it is equivalence. Okay, அது வந்து என்னப்பா equivalence. So next relation will be 1, 1 இருக்கணும், 2, 2 இருக்கணும், then 3, 3 இருக்கணும், and another another pair நீங்க எடுக்கிறீங்க. That is 1, 2. Okay, 1, 2 இருந்துச்சுன்னா symmetric ஆகணும்னா there should be 2, 1. Okay, transitive ஆகணும்னா there should be 1, 1. So it is also there 1, 1. So அந்த ஒரு relation கிடைச்சதா க்ளோஸ் பண்ணிருங்க. Then you have R2. அதே மாதிரி 1, 1, 2, 2, 3, 3. Next வந்து 1, 1, 2 அதெல்லாம் எழுதியாச்சு. மேம் மோட்டிவேஷன் வீடியோ போடுங்க. ஆப்வியஸ்லி போட்டுடலாம். என் மோட்டிவேஷன் அது நீங்கள் 10th பசங்ககிட்ட கேட்டிங்கன்னா they will tell you. அந்த மாதிரி I will motivate them. மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்களே சொல்லுவாங்க மேம் நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது வேறு மோட்டிவேஷன் எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்னு. ஃபார் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம். ஓகே ஃபைன், we can do. அப்புறமேல் I have 2, 3 எடுத்துக்கலாமா? 2, 3 இருந்துச்சுன்னா I want 3, 2. ஓகே 3, 2. ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா 2, 2 வேணும். We have 2, 2. So it is transitive as well. Okay. So next one the R3. So I have 1, 1, 2, 2, 3, 3. அப்புறமேல் வேற ஏதாச்சும் combination. I have 1, 3, 1, 3. So 1, 3 இருந்துச்சுன்னா I want 3, 1. Okay. So அது ஒரு equivalence relation. அப்புறமேல் R2, R3, R4. R5 நீங்க என்ன பண்றீங்க? இங்க எல்லாருமே ஒண்ணா நீங்க எழுதுறீங்க. Okay, so that is 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1 and 2, 3 and 3, 2 as well. So உங்களுக்கு வந்து இவ்வளவு முடிஞ்சது. Okay, so that is R1, R2, R3, R4. That is 5 equivalence relation வந்து இந்த செட்ல இருந்து எழுதலாம். So which means option D is the correct answer. Okay, so last question of this day. Okay. பாருங்க, set A has 3 elements. Okay, set A has 3 elements. That is
number of elements in A வந்து 3, number of elements in B வந்து 4. Okay, then number of injective mapping. Injective mapping na என்னடா? Injective, injection, one on one, ஊசி to one point, that is one function எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க. one function. So that is நீங்க படிச்சிருக்கீங்க NPM. கரெக்டா? NPM. NPM na என்னடா? So we learned that n வந்து greater than or equal to m ஆக இருக்கணும். So இதில் வந்து already ma'am set A ல 3 elements தான் ma'am இருக்குது, set B ல வந்து 4 elements. It is already a 1 function. Okay, already இது வந்து என்னப்பா ஒரு 1 function. Okay, so B வந்து 1 function ஆக இருக்கு. இது already 1 function. எப்படி ma'am? செட் ஏல வந்து இப்போ செட் ஏல வந்து A1, A2, A3 அப்படின்னு 3 elements இருக்குது. செட் பில வந்து B1, B2, B3, B4 அப்படின்னு 4 elements இருக்கு. If I just mapped அப்படின்னா அந்த கூட it like every image, every pre-imageக்கு ஒரு image இருக்குது. 1 and 1 function, 1 boyfriend, 1 girlfriend இருக்கு. So it is correct. So இதுல வந்து நீங்க வந்து பெரியது இவங்க தான். So M is the number of elements. Number of n is the number of elements in B, B is the number of elements in A, if I am not wrong. So 4pm, okay, that is 4 factorial divided by 4 minus 3 factorial. Okay, so that is equal to 4 into 2 into 4 into 3 into 2 into 1 divided by 1. Okay, so this and this will get cancelled. You will get 24, I guess. 24. So option C is the correct answer. Option C is the correct answer. So பசங்களா இதோட இவ்வளோதான் for relations and functions. So நிறைய problems will do. Okay, don't worry. So இதில் வந்து நம்ம I think I covered all the concepts. So concepts cover பண்ணலாட்டி கூட we will cover it in upcoming series as well. So பிரச்சனை கிடையாது, எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் I will just leave. பென்னே மசாலா எஸ் சாப்பிட்ருக்கேன், நல்லா இருந்துச்சு. எஸ். ஸோ அவ்வளோதான் பசங்களா. ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் செஷன் வாஸ் யூஸ்ஃபுல். ஐ ஹோப் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, எஸ் சாப்பிட்ருக்கேன் வைஷ்ணவி. எஸ் ஐ ஹாவ் டெத் பை சாக்லேட். நல்லா இருந்துச்சு. Okay, so channel subscribe பண்ணலனா பசங்களா channel subscribe பண்ணிருங்க. இன்னைக்கு notes I will be providing it on Telegram. So Telegram link எல்லாமே I have seen that நான் ட்ரை பண்ணல. I will definitely try. Okay, எல்லா links and everything I am provided in the description. So descriptionல link யூஸ் பண்ணி you can access to Telegram and WhatsApp and this one. What is this? Instagram. So நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணலாம் கிடையாது, அதுல வந்து ஜாயின் பண்ணுங்க. Okay, so I hope this session was useful and I will see you on the next session. I'll bake restaurant. Okay, I will just note this and I will go. Okay, I hope this session was useful and I will see you on the next session. This is your Sreeshma ma'am leaving and I will see you on the next session. Bye bye and take care.